Right, so what is GRC and why we need this GRC? Okay, and how can we identify whether the GRC add-on is installed in our systems or not? Okay, if it is installed, then how can we identify the connector systems? So if it is like HR systems, then GRC PA and W connector will be there. So for non-HR systems, if it is HR system, GRC PAERP. GRC PA ERP plugin will be there in plugin systems. Okay, so how let me update the structure of this. Okay, if it is GRC system, in GRC system, what type of add-on will be there? GRC add-on, GRC FND underscore A. Okay, this add-on, if this add-on is available in system, then that system we can consider as a GRC. Okay, current version of GRC is GRC 12. Okay, and all the connector systems which is actually connected with these are the systems which are connected with GRC. Okay, so in these systems, what type of add-on will be the plugins? These systems we used to call as plugin system. Okay, so for example, this is non-HR system. HR system. Then what type of plugin will be there? GRC AERP. ERP. Okay, this is HR system. For example, if it is non-HR, GRC PI and W. font size. Non-HR. Okay, non-HR system. What type of plugin? GRC and W. Okay, this is for non-HR system. Non-HR system means it could be ECC or S4. Okay. At the same time, this is also non-HR. Non-HR means again this is MDG, Master Data Governance. Non MDM, Master Data Management. If it is like HR system, okay, what plugin? GRC
PA, ERP. So Workday or HRM. Okay, like this. So these are all connector systems. In connector system, what type of plugin will be there? In connector system, we will be having two types of plugins: HR system plugin and non-HR system plugin. If it is HR system, then GRC, PA, ERP. If it is non-HR system, then GRC, PA, PA and and WP. W. Okay, this is the plugin. So how this is by using RFCs. System will connect RFC. These are called RFC. RFC. Okay, these are all connections we used to call RFC. RFC connections. Okay, by using RFC connection, we can connect from GRC system to connector system. In GRC system, this plugin add-on will be there. In connector systems, plugin will be there. So why we need to install these plugins? So whenever we run the risk analysis to create to assign any role to user or to update any transaction code with any role, then we have to run the risk analysis from GRC system. So for that, we need the GIS system needs to be identify the connector system. How can we identify based on the plugin? If it is the plugin is installed, then the system will identify. Okay, this system is in our, it comes under me only like that. Okay, so this is what we have discussed yesterday, and for non-HR systems. So you like. Whenever we opted the GRC license, that time we'll need to take it in package form. Okay, so if you take the package of these things, then GRC FND underscore A needs to be installed. Or else, if you want these two as well, then these add-ons needs to be installed. Okay, but most of the cases will take only these three. Out of these three, we'll install only access. Most of the organizations will use access control. Okay, access control is purely related to security. Under access control, what type of module will have? Access risk analysis, ARA, emergency access management, EAM, access request management, ARM, and business role management. Out of these three, these two, out of these four, these three are the main. Okay. So this is purely related to ours, and we have to know what is the purpose of this, and we have to learn how can we configure. So if we want to use this functionality, how can we activate? What are the once the basis team handle the systems, and what type of activities we have to execute to make make this functionality available. Okay, so that we have to discuss. We have to learn. Okay, so before that, so yesterday I told you that we'll be having some versions. Okay, so we'll learn from GRC 10. GRC 10, then they upgraded to GRC 10.1. Sorry, 10.4 and 9.1. Then in 2018, they upgraded to GRC 12. Okay, so current version is GRC 12. Okay, currently we are using this GRC 12 version. Okay, so in GRC 10 SAP, GRC 10 SAP only offers their governance services to ECC or S4 systems. Okay, but manki we have Fury functionality, BW functionality, and HANA database and all, right? So since our S4 is also widely, our SAP is also widely connected with different
organizations like Microsoft and all. So earlier versions won't support those applications and third-party applications. But once they upgraded their version from 10 and 10.1 and 10.1 to 12, okay, then the current version of GRC can be connected to any system. It is like SAP system or non-SAP system. Okay, then for non-SAP system also, if it is connected with SAP, then we can run the risk analysis for those information as well. And now SAP's GRC is offering risk analysis rule sets for Fury, HANA database, okay, and all. But earlier that was not there. Only application layer they are supporting. Okay, it means ECC or S4, which we have learned earlier, right? So for that only, GRC is used to support. But now the current version of GRC is supporting everything. It can integrate with SAP and non-SAP tools, and it is offering their rule sets to HANA database, Fury app. Since in S4 latest versions SAP released almost 15,000 apps we have, right? So that's the reason whenever we are giving app access to anyone, we should know, right, what will be the risk if we assign this app to anyone. So for that, they have introduced new application. Okay, so that we can run through GRC 12. Okay, if someone asks you, they have what is the advantage of GRC? Earlier there was no option to integrate with third-party tools, but in S4 we can run the risk analysis for third-party users as well. And in S4, in GRC 12, SAP introduced rule sets for Fury, Fury and HANA-DB. Okay, BW is also part of this one, right? So there is no problem. HANA-DB, Fury and HANA-DB. Okay, that means we can implement that. And also emergency access concept was only limited to ECC or S4 security, but now they have introduced this emergency concept. That means if any user wants to need any extensive access in HANA database, okay, then we can manage that extensive access means emergency access. So that we can provide it through GRC in GRC latest version, which was not available in earlier versions. So GRC 12 లో ఏంటి మనకి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఎస్ రూల్ సెట్ అంటే మీకు 1 by 1 క్లాస్ అవుతుంటే అర్థమవుద్ది. ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను GRC 12 లో ఫ్యూరీ టైల్స్ కి రూల్ సెట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, HANA-DB కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దెన్ GRC 12 కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ SAP and non-SAP applications. Okay, and emergency access management can be they have extended their support to HANA-DB as well. EAM concept extended to HANA-DB as well. Okay, so these are the new features. Okay, since we are playing for 3 years and 4 years jobs, these are the enough. Okay, don't say like GRC 5.3 or Vesha, those tools. Okay, as soon as I started working, I was using GRC 10, or currently we are using GRC 12. Like that we can answer. Okay, so GRC 10, 10.1, 12. So what is the difference between 10 and 10.1? There is no scope of doing risk analysis for Fury apps and HANA database. Okay, but now in GRC 12, it can be integrated with third-party tools, and we can run the risk analysis for Fury applications, HANA database, and as well as emergency access management concept was introduced for HANA database as well. Okay, these are the main identifications you can inform if someone asks you. So plugins and add-ons we know. So now we know basic understanding about GRC. Okay, so guys, do you have any doubts up here? Let me write it.
మేడం చేస్తూ ఉంటుంది. అది సరిపోతుంది అలా మన ఇంట్లోకి వెళ్ళి తేడానికి వెళ్ళి తెచ్చి ఇది Access risk analysis. నువ్వు రాయలేదేంటి నిన్న నువ్వు రాసావు కదా నేను మళ్ళీ అతను మళ్ళీ కనిపించట్లేదని రాసుకుంటున్నాను అదే రాసం మళ్ళీ Role management. Okay, this is as a security consultant you should know about these module. Okay. ఇక్కడ హైడ్ చేశాను కదా సరిగ్గా అనిపించలేదు. Okay, as a security consultant we are responsibility to take care of these module. Okay. So let's see. So before discussing this, once basis team hand over the system to us, so what type of activities we have to take care of? That we have to understand first. So whatever we are going to discuss now, this that will applicable for all three components: access control, process control, and risk management. Okay, as soon as let us assume we have take the license of these package. Okay, that means basis team installed GRC FND underscore A add-on in our system. Okay, then that system will act as a GRC system. So as soon as they hand over it to us, then we have to do some post installation steps. Okay, for which is applicable for all these three components. So what are those? GRC, post, R. That means we can say GRC FND underscore A. What is the add-on? GRC FND underscore A. Okay, these are the total. We have total 7 steps which we need to execute as part of post installation. Okay, post installation of what? This GRC FND underscore A add-on. So after executing this, after installation this add-on, once we got the confirmation from basis team, we have to execute below 7 steps as part of post installation, which is applicable for all these 3 components. Okay, once so మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఈ 3 components related post installation steps డిస్కస్ చేస్తాం. Then we'll discuss how to activate the access control. ఓకే, సో ఈ 3 అనేవి యాక్టివేట్ చేసేసాక అంటే ఇది జస్ట్ ఈ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చాక మనం ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి, సో అదైనాక మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ అవి చేసినాక ఈ 3 యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. అంటే ఈ GRC FND underscore A అనే యాడ్-ఆన్ కి పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ చేశాక దెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్? యాక్సెస్ కంట్రోల్. సో వీ హ్యావ్ టు enable that functionality. Okay, while discussing about post installation steps, what I'll do, I'll explain about access risk analysis and emergency access management and all. Okay, అంటే మనం ఈ ఎమర్జెన్సీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏం చేస్తాం, యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్ కి ఏం చేస్తాం, బిఆర్ బిజినెస్ రోల్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏం చేస్తాం,
అప్పుడు సపోర్ట్ యాక్టివిటీ కూడా నేను చెప్పేస్తాను. ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని అగైన్ సపోర్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్లో ఈ ఏరియా ఇన్స్టాలేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాక సో యాక్సెస్ ఎలా చేస్తాం, డిస్క్ ఐడి, డిస్క్ని ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ రిస్క్ వైల్ డూయింగ్ యాక్సెస్ రిస్క్ అట్ యూజర్ లెవెల్, అంటే యూజర్ లెవెల్లో ఎలా చేస్తాం, రోల్ లెవెల్లో ఎలా చేస్తాం, ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అయితే ఎలా చేస్తాం, అలా ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్ అయితే ఎలా చేస్తాం, ఈ రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ మీకు ఈ కాంపోనెంట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఈ ఎమర్జెన్సీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం, ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ సపోర్ట్. అలా అయినప్పటికీ ఏంటి మనకి 3-4 ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అయినప్పటికీ 4 సపోర్ట్ కూడా కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే, అలా డిస్కస్ చేస్తాం. అందు గురించి ఫస్ట్ మనం దీన్ని అగ్రిగేట్ చేస్తాం పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్ అనేవి. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యాక్సెస్ కంట్రోల్, ప్రాసెస్ కంట్రోల్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. వన్స్ ఇది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ మనం యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్ట్ మన యాక్సెస్ కంట్రోల్ రిలేటెడ్ ఏంటని చెప్పేసి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్స్ వి functionality. Okay, we have to activate, we have to enable below 7 steps to activate access control, process control and risk management functionality. So what are those 7 steps? First we have to create we have to do the client copy. First step, as soon as they install the GIS system, so where they installed it in standard client. So but we should not make any changes in standard client, right? First we have to do create a client copy. AC, PC and RM. With the help of base system. Okay? We need to ask base system to create one new client which is copy of 000. See, ఇది నేను స్టెప్ అనేది మీకు ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో బేస్ సిస్టమ్ మనకి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, రియల్ టైంలో ఇన్కేస్ వాళ్ళు చేయకపోతే వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్. అలా రిమైండర్లో యూజ్ అవుద్దని మీకు చెప్పాను. దెన్ సెకండ్ స్టెప్, ఫస్ట్ మనం లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, activate applications in clients. Whatever client we have created, okay, the new client copy of 000, in that we have to activate the applications. What are those applications? Applications in clients. What are those applications? How do we know, sir? Access control, process control and risk management. Okay, these 3 applications we have to activate. So once we activate, then we have to
activate the SICF services. Okay, SICF అంటే SAP Internet Configuration Function. SAP Internet Configuration Function. ICF means Internet Configuration Function. Why we need to activate this service? So let me update here. So why we need to activate this ICF node services is, so whenever we execute this, whenever we want to run the risk analysis or something, what we used to do is, we used to log into the GRC system and execute NWBC transaction code. Okay, NWBC means Network Over Business Client. I'll tell you later. Okay, మీకు తర్వాత చెప్తాను NWBC అంటే వన్స్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్ అయిపోయినాక మీకు యాక్చువల్ వర్క్ చూపిస్తాను కదా ఏం చేస్తారని, అప్పుడు NWBC అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూపిస్తాను. సో అది వర్క్ అవ్వాలంటే మనం as soon as you log into the GRC system and execute NWBC, it will open a web page. ఓకే, NWBC అంటే నెట్వర్క్ ఓవర్ బిజినెస్ క్లయింట్. ఓకే, సో ఆ వెబ్ పేజ్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది అంటే GRC సిస్టమ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. వెబ్ లో కంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో డిఫాల్ట్ వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది, క్రోమ్ లోనో డిఫాల్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లోనో. సో అలా ఓపెన్ అవుతాడంటే GRC నుంచి ఒక వెబ్ పేజ్ కి రౌట్ చేస్తుంది. సో ఆ రౌట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ ద రెస్పెక్టివ్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫంక్షన్, ICF సర్వీసెస్. సో ఈ ICF సర్వీసెస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే whenever we execute NWBC transaction code, it will open in web page. To open the web page, first we have to activate the respective services in GRC system. Once it is activated, then only it will work. Okay, NWBC transaction code will work. Okay, then we have to activate BC sets. Okay, BC sets means business configuration sets. BC sets means business configuration. So once we enable these BC sets, once we activated these BC sets, then this application related functionality will get updated. Okay, once we mala cheptanu mottham one by one. Once we activated these BC sets, what in business configuration sets, then the complete information will get enabled. That means అంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ తో వర్క్ చేయాలంటే కొన్ని ఆప్షన్స్ మనకు ఉండాలి కదా, అవన్నీ మనకి ఎనేబుల్ అవుతాయి by activating these BC sets, business configuration sets. So once we activated that, then we have to create internal user. Internal user in a web system. So what will happen is, so whenever we create this, whenever while activating this BC set, it will create a one batch user ID. WF batch and user ID ni create chances while activating these BC sets. If we haven't created that, then it will ask. Okay, it will ask us to create. That is called one ABAP user ID, which will ఇది ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుందంటే to communicate from connector systems to GRC system. Okay, సో ఈ బ్యాచ్ ఐడి అనేది క్రియేట్ అవుతుంది వైల్ యాక్టివేటింగ్ బీసీ సెట్స్. అంటే బిజినెస్ అంటే ఫంక్షనాలిటీ ఎనేబుల్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, బిజినెస్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్స్ యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్, సో వైల్ యాక్టివేటింగ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ, దిస్ ఇంటర్నల్ యూజర్ విల్ గెట్ క్రియేటెడ్. దట్ ఇంటర్నల్ యూజర్ కాల్ WF batch with essence for RFC and that first there the internal user will create. Okay, once the internal user created, then we have to provide access, essence core RFC and essence core RFC ACL
access to that internal user. Okay, so while activating, I will show you that as well. Okay, then sixth step, we have to generate profiles and మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది క్రియేట్ అవుతుంది, మనం క్రియేట్ చేయాలి. అంటే బీసీ సెట్స్ యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ us టు క్రియేట్. ఓకే, అది చెక్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యి ఉందా లేదా. ఇన్ కేస్ క్రియేట్ అవ్వకపోతే మనకి రెడ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో ద యూజర్ ఐడి ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ సో అది కనెక్టర్ సిస్టమ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ వేస్తాం. సో ఆ కనెక్టర్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ RFC అనేది ఎనేబుల్ అవ్వాలి. సో RFC ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే ఒక ఐడి అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి కదా. RFC కనెక్షన్ అలానే క్రియేట్ చేస్తాం. సో మీకు RFC అని ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేస్తా చూపిస్తాను ఇప్పుడు, అంటే ఇది డిస్కస్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్స్ మీకు ఇక్కడ ఇంటర్నల్ యూజర్ క్రియేట్ చేసి దానికి మనం RFC యాక్సెస్ అది ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్పండి. అంటే ఎయిదర్ వీ కెన్ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్స్ ఆర్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ న్యూ రోల్. దట్ మీన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్, రైట్, కాపీ అండ్ జనరేట్. అంటే SAP స్టాండర్డ్ రోల్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వవు. మీరు చూసారో లేదు, SAPతో ఉన్న రోల్స్ ఏవి మాక్సిమం జనరేట్ అవి ఉండవు. మనం ప్రాక్టీస్ సిస్టమ్లో ఎవరైనా జనరేట్ చేస్తే చేయాలి కానీ ప్రొఫైల్స్ జనరేట్ అవ్వవు. సో నౌ టు మేక్ దిస్ యూజర్ అవైలబుల్, ఓకే, టు మేక్ దిస్ యూజర్ ఫంక్షనాలిటీ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ సమ్ యాక్సెస్. వాట్ ఈస్ దట్ యాక్సెస్? ఎసెన్స్ ఫర్ RFC అండ్ ఎసెన్స్ ఫర్ RFC ACL. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ యాక్సెస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? మనం డైరెక్ట్ గా ప్రొవైడ్ చేయలేం కదా, త్రూ రోలే ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే సిక్స్త్ స్టెప్ we have to generate the profile and we have to generate the profiles and roles. Generate the roles which are derived from SAP. Roles. Okay. అంటే జనరేట్ ద రూల్స్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ SAP రూల్స్. ఓకే, అంటే SAP స్టాండర్డ్ రూల్స్ నుంచి ఏదైతే రూల్స్ మనం డిరైవ్ చేస్తున్నామో ఆ రూల్స్ ని జనరేట్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ దట్ రూల్స్ టు దిస్ యూజర్. Standard rules. So once it is done, then activate common workflow. Okay, these are the 7 steps which we are going to discuss as part of post-installation steps for access control, process control and risk management. These 7 steps are related to these 7 through components. Once we executed these 7 steps, then we can do the access control configuration. Okay, so now as part of this, okay, create new client which is copy of standard client 000. So this we can request basis team to create. Okay, once they created, since they are creating copy of client, we can just do copy. Okay, so once they copy, then this add-on will, whatever the information there in 000 client, that will get copied, right? That means add-on and everything will get copied. Okay, so once it is done by base system, so here what we need to do, we have to request base system to do this activity. Okay, we have to request base system to complete this activity. Once they have completed this, okay, once base system completed this activity, okay, so then we have to activate the applications in client. So all this GRC configuration will be performed by using SPRO transaction code. Okay, what is this transaction? Not about most of the GRC.
Kumar. Yes, once again.